But doesn't all your white goddess business and so on mean that you rather incline to the view of the feminine as the dominant principle in life? That's what's happening now. I and we agree. can't stop it. The only thing is that patriarchy dies very hard. And something else has got to happen. I see. And what's going to happen is one of the most exciting things. What do you think will happen then? You wait. No, but tell me, give us some idea. Some notion. I think somehow that the principle of magic, when I say, you say magic, and people don't know the difference between magic and sorcery even. But anyhow, the principle of magic will re-establish itself. So and save us? And save a few. The rest can go to hell, will go to hell. Po nekim verovanjima koji su isto nekako u skladu sa mnom, bih rekla da je žena samo jedan kraj jednog te istog izbora. Muškarac je praktično samo njen drugi polaritet. Znači, muškarac bi bio taj negativni polaritet, žena bi bila pozitivan i u nekom trenutku od nastanka sveta ili od trenutka kad smo došli na ovu planetu dolazi zapravo do jednog velikog razdvajanja ta dva polariteta i isticanja praktično samo muškarca i praktično potiskivanje ženskog polariteta. Zašto je zapravo došlo do toga? Došlo je zato što žena upravo nosi deo mudrosti koji je vezuje za nešto što muškarac nema u sebi. Znači ona mu je dopunjava celu njegovu mudrost, znači da bi bila potpuna jedna vrednoća na planeti Zemlji, znači znanje koje nedostaje zapravo ovo znanje koje žena u sebi nosi i koje treba da se na ovoj planeti ponovo vrati. Kad kažemo žena, nije to samo žena u biološkom smislu, jer mi svi u sebi nosimo jedan i drugi polaritet, ali žena kao predstavnik te neke mekoće, odnosno fluidnosti, je zapravo u već u vinčarskoj kulturi dosta vrednovana. Takođe u nekim drugim kulturama, međutim ono što se dešava, moja pretpostavka može da bude tačno, a i ne mora da bude, je da nekim dolaskom monoteističkih religija slučajno ili namerno se praktično potiskuje čitav taj ženski princip, kao što sam već napomenula, kao izvor nekog specifičnog znanja. I to sad traje već
rekla bih, poprilično dugo, znači par hiljada godina kako imamo potisnut taj ženski princip. Zašto je taj ženski princip i zašto je duhovnost s te strane izuzetno bitna? Zato što udara neku ravnotežu ovom ratničkom muškom principu. Znači muški princip kao princip akcije, ratobornosti je nekako preuzeo primat na planeti Zemlji i mi sad polako, moja neka pretpostavka i lični osjećaj je da se od negde početka 2000-ih ponovo budi i vraća taj ženski princip. always wanted to be a musician, but I was advised not to go in that way because I need school and university and stuff. So I started traveling and I realized it's so easy. I just started playing instrument by instrument. So it was kind of a nomadic lifestyle that brought me to that. And also like taught me that life can be easy, actually. In Turkey, near Yalova, there is one village, Gökçedere. There is a teke there. I didn't know what was Sufi before that. I was just traveling. I was just learning everything as I go. I also wasn't very interested. So, I don't know, we went there after one gathering in the forest with a lot of friends. And it was really interesting. The first time I wasn't so connected. But like the second time I went there, it was like, I don't know, it was very strange. I'm not religious, but what I felt there, it's something that really touched me. I think, you know, if you enter a room, like those were, I was on the one time, which was 114 days, non-stop music and non-stop whirling in this teke. And when you enter a room of people who are all the time in kind of meditation and all the time doing some kind of practice and all the time living in peace, it's really, I don't know, I think it's changes you somehow. Like I was so peaceful then. I would enter that room and I would just feel so with myself and so in peace. I don't know how to describe it more. And I guess this really kind of connected me to the Sufi world. From the beginning, when we started, we had a very naive and revolutionary aspects, you know? It's like two antonyms, huh? Naivety and revolutionism. And we were sitting on the ground just to be close to the ground, not to be up above everybody, so everybody feel more, that we are more close to them. This was basking and playing on the street, when the street was our stage, you know, not elitistic stage. This is how I call it inside. I'm not being part of an elitism, I'm not up on a platform.
I'm not asking for something, I'm just giving, and people are receiving. And it was very nice. And when you gave this, it felt very nice, and the audience was reacting in a very specific way. It was like you're touching people like a performer in a very subtle way. And they perceive you like part of you. You're not on a stage, you're not performing, you're just one whole. And it was a very nice experience. Being up on a platform is a little bit different now. I've been like very curious. You know, when curiosity awakes, the intellect awakes. This is how the Buddhist says. There's this chintamaya panya, sorry if I'm using these terms, when the intellectual wisdom arises. When the intellectual wisdom arises, you get curious about things. And when you get curious about things, you go deeper. This was the beginning of my journey to understand what is this deeper. And this up above was a concept for me, like always trying to understand what it is. And when you start from this region, you have these Abrahamic religions, like Christianity, Islam, Judaism, that they have this concept of something which is up above. It's very authoritative and very scary. You have a lot of rules that you need to follow to be some kind of a person who is worthy of something. And this was always somehow for me a concept that I couldn't really relate. And this is when I was starting to break the chains of religion and starting to go to this spiritual aspect. What is the wisdom and philosophy which started to create all these things? And searching this, I found a beautiful path of up above is a concept which is very individual. We have so many practices, so many rituals where somehow already walk the way that you can walk to understand what is this divine, or what is this divine reflecting on us. Who are we? Who are we supposed to be? And so I went on this journey a little bit more free of the chains of who you must be, like a devotee. So I went to find myself in this way, more, let's say, spiritual way, which I don't like it in modern use because it's getting too much commercialized. You know, everybody's using it, so it has less of a value now. So I don't want to use it so much, but it's in its original form, you know, spirituality, the spirit. Where are we? Where are we most enthusiastic? On the urge of life. When I was a child, I was about 6 years old, I had, unfortunately, a day when I nearly, drowned in the nearest river, which wasn't very wide. It was Andijan, and it was kind of the outskirts of Andijan. Andijan is a famous city, as you know. Zahriddin Muhammad Babur was from Andijan. I lived with my parents and grandmother on the street called Alisher, after Alisher Navai. And my neighbor, Olga, the same age, she told me, let's go for, to buy some bread. My parents sent me to buy the bread, but let's go to the most, remote place. I know this one. So we had some interest in this because there were some very nice flowers on the way. And it was a long way to go, so you can exchange your news, have a chat and so on. On the way back with this bread, Olga suddenly suggested, she told me, let's cross the river, not by the bridge, but, do you see the pipe, in the mid of the river? If you go by, it's much, shorter way. In 1 minute we will be there instead of... I said, okay. And she went, most probably she already was trying it several times. And she passed it. And then I went. It was my first time, and the pipe was, 20 centimeters, and I was balancing, and unfortunately I decided to look at the water, and that was the end, because the next I remember I was falling down, and the water above me was whirling, and the light was disappearing, and suddenly
someone's, hands taken me, and I'm opening my eyes. There is an very old man with long beard, and mustaches, white, completely white, senior man in the white clothes and so on. Just, beating me like this because I was crying and water was running from my nose and, mouth and so on. And he said to me, go straight home, your mom is waiting for you. I'm coming home, and I found that my mom was terrified because for some time, I wasn't back home. And Olga, it turned out, my mom went to ask whether Olga was there. Olga didn't report that she saw me falling to the river. And when I came, with the water and streaming and, crying and very much distressed and so on, my mom told me that most probably it was Hazar Ali, our Central Asian saint, who is famous for saving, people from many misfortune. And most probably it was him, I don't know, but from that time on I understood that mystical, kind of experience and spiritual strength, within people, within community, within neighborhood, is spread all over the places in our area of Central Asia. Humans, they have kind of extreme power, and humans are so, gifted in spiritual, experience, and that's why our, later as understood as a scholar, that our task is to try to introduce this the spirit of our area, of our people, the strength and the, rich personalities to the rest of the world. Central Asia is still little known area, unfortunately, for academics all over the world. And up till now, hardly ever people know that Central Asia consists of 2/3 of their lands and villages and towns and population consist of countryside, of people living in villages and the mountains and so on. So the urban population is quite, small, and that's why so many interesting things are happening there. So to find what is special about the culture of Central Asia, about the history, about the current time, about the future, you need to go far away, to these places. Ою деген сөз өзі теге адамдын ички дүйнөсүн оюн бир нерсенин бетине түшүрүп ошондон буюм жаратуу же жаратылышты дагы сүрөт жаратуу мындай ошондой сөздөн келип анан ою деген чыккан, ою деген сөз чыкканда ал эле ар бир оюнун ичинде адамдын бир мындай ойлонгон ою жатыш керек да. Ою деген сөз бир эле кол өнөрчүлүктө эмес, жалпы эле Кыргыздын баардык кол өнөрчүлүгүндө анан сүрөтчүлөрүндө деле мындай ошону чиймелеп ички оюн мындай бир нерсенин бетине, кагазга болобу, же кийизге болобу, же материалга ошону түшүрүүдө. Кээ бир болсо кездемеге түшүрөт. Анан кыргыз көбүнчө баягы көчмөн эл болгондуктан ушу ою менен билдирген аларда жазуу болгон эмес, бир табак оюну тартып
Анан кечки айды тартып койсо, кечинде биздикине конокко кел деген сөз да табак тартылып баратат деген. Конокко чакыруу, же түшкүгө мындай сүрөттүн күндүн сүрөтүн түшкүгө тартса, анда түш чак түштө кел деген. Ушундай өзлөрүнүн ой үлгүлөрү менен сүйлөшкөн да. Кичинекейинде тайрама колунда тетиги Ирсу деген айылда чоңойгон. Анан ошондой кооз жерде баягы көпөлөк кубалап, жаратылыштын бир кооздугу агеси ийилик. Жанагы мен кичинекей кезде бүркүт уя деп коет, бүркүт туу ошол жерге учуп кирип чыгып, анан баягы балапандарын көндүрүп, үйрөтүп аткандар ушунун баары бет алдыбызда табиятты аяп ушундай мамиле жасашчу да. Ошондойку жаратылыштын кооздугу, анан жабагы кулундар жиледе тыбырап бир анан биз ат менен чоңойдук. Ошентип биз жаратылыштын менен аябай тыгыз чоңойгондуктан, жаратылышты сүйүп чоңойдук да анан ошону эле чоң киши болгондо биз ошону кагазга түшүрүп, ошону оймо чиймеге түшүрүп, анан тайнем колубуз киши болгор эле жайлоого чыккандан баштап кайра келгенге чейин бир күнү чырмап, бир күнү арканы ишип, бир күнү кийиз оюп, ушу бүт ушу кол өнөрчүлүк менен алектенишер эле. Эл журт биздин ушул кыргыздын жаратылышы кандай көркөм, кандай кооз, тоолору, таштары, ошонун баары кооздук, ошону чеберчилик менен сүрөткө түшүргөндө ошонун көркөм буюмдары ар бир кыргыз өзүнүн жерин, кооздугун, жаратылышын, көркөм буюмун, кийимин, атын, жерин, элин сүйүш керек. Эгерде ар бир кыргыз ошону сүйсө, ошого тартылса, анан ошондо биздин өнөрүбүз дагы, жаратылышыбыз дагы, элибиз дагы, журтубуз дагы, кен байлыгыбыз дагы сакталат деп ойлойм. Priroda žene je da je voda. Znači voda prolazi kroz sve pukotine i rešava sve. Znači muškarac je po prirodi vatra. Ako se na ratobornost muškarca, koja je njegova priroda, možemo da nazovemo ratobornost, možemo da nazovemo neki princip lovca akcije, pristupi iz tog ženskog principa sa svesnošću i prepoznavanjem šta je to zapravo muškarac, da, apsolutno mu se priznaje to njegovo mesto, ne udara mu se kontrast i isto kao i kod žena, znači kad se ženi pristupi iz tog nekog toplog mesta i daje joj se do znanja da ženski princip, odnosno žena, nije nešto što treba da se umanjuje, nego naprotiv da izađe na površinu. Jer, kažem, mi smo dosta naučile kao žene, ne samo, ne volim da kažem ovom podobljenju, u čitom svetu, da je jedini način da se nešto postigne rat. Addiction to human flesh
sam imala sklonost ka umetnosti, ka crtežu, ka rečima, kasnije ka rečima. Prvo sam crtala, bila sam jako pod uticajem, odnosno bila sam u vizualnoj umetnosti. Ja ne znam zašto nisam postala vizualna umetnica, dobro i za to postoje određeni razlozi, ali kasnije sam pokušala da spojim sve umetnosti u jednu i kada sam pisala poeziju, sasvim mi je bilo jasno da ta poezija mora da se deli, da bude glasna, da se predstavi kao takva. Za razliku od mojih prijatelja, dakle, neću da kažem da imam dve vrste prijatelja, prijatelji koji šamanski prilaze komunikacijski svakoj umetnosti i prijatelji koji pristupaju umetnosti, ali da bi sebe izlečili, to je neka vrsta samoterapije, koji pišu, recimo, ali ne pokazuju to pismo, ne dele ga sa drugima, ili umetnici koji crtaju uvek. Možda sam i ja jedna od njih, pošto ja kada crtam, ja te svoje crteže ne pokazujem, odnosno zadržavam za sebe i radim to na margini neke knjige ili sveske. Međutim, ta želja za deljenjem, za komunikacijom, za deljenjem umetnosti sa drugim, to zaista ima tu isceliteljsku funkciju, da kažemo šamansku funkciju, koje su mnogi od nas postali sasvim svesni. Pure, perfect gems of lucid poetry. You just don't know. What don't I know? How good this ham and eggs is. A no poem, non-poem, non-dream, clean. The victor is not self, and the victor is not pride, and the victor is not great suffering of the atomic inverse. They got nothing on me, 'cause I'm dead. He ain't got no blues, no shoes, no eyes, no shoe tongues, lungs, no happiness, no art, nothing to do, nothing to part, no hairs to split, sidewalks to spit, words to make flit, and the fun of make it, horror and makeshift poetry covering the fact I'm afraid to work at a steady job. Yes, life would have been a mistake without music. Took another one. Nothing a junkie likes better than sitting quietly with a new shot. Drug addicts are human beings, less dangerous than alcoholics, and alcoholics aren't so bad. That's why they call it cheer. A bottle of wine, a glass, a drink. I wanted to marry a love girl. Darling, red hot. That kind of camping. When sad, sick women sing their sex blues. Everything is ignorant of its own emptiness. A ja sam samo apaš koji puši hašiš u staroj kazbi pored lampe. And if you knew what I meant, you would say, you disgust me. All right, ring the devil free. Bong, ring the devil free. Prong, ring the devil free. Song, ring the devil free. Only the mothers are happy. Ceo taj koncept kasnije u 20. veku i u 21. veku su preuzeli Amerikanci, pošto je bio veoma jak taj američki pokret pristupa šamanskom pokretu. Neću sada da ulazim u Sibir i u Rusiju, gde su od uvek postojali šamani, ali ne bih ih kvalifikovala kao šamanima reči, savremene, postmoderne reči. Međutim, ljudi kao Jerome Rothenberg, na primjer, jedan od mojih velikih učitelja poezije i performansa, kao i Allen Ginsberg, oni su zaista verovali da treba ići tim prvobitnim izvorima, što je negde osnova etnopoetike, nauke o šamanskim pristupima umetnosti, govornoj umetnosti. To polazi iz otvorenog srca, da ne kažemo kao što je 60-ih bila ta njihova hipi generacija Ire Cohena, Allena Ginsberga, to je polazi iz čakre srca. Ajde da ne kažemo, ali dobro. Oni su mnogo putovali po istoku, tako da možemo da kažemo polazi iz čakre srca.
Iz čakre srca polazi ta ljubav ili potreba da se komunicira sa drugim. Želja za komunikacijom je uvek, nepredvidljiva. Ako vidimo da biće s kojim želimo da komuniciramo, ako ono pati, ako mu nije dobro, to je onda u svakom slučaju neka vrsta terapije. Ali nije neophodno da bude to terapija u nekom lakanovskom, analitičkom smislu, da u stvari šaman nije uvek psihijatar. Jeste to jedna od njegovih uloga, ali je isto to dozivanje, prizivanje pozitivne energije ili formiranje tog nekog kruga pozitivne energije, to jeste zadatak šamana. When you take another stage, let's say the Sufi stage, you are on a stage, but somehow it's allowed that every emotion goes out from you and it's perceived from the audience like a healing process. Like we are mirroring each other with the emotions and the sound, which is very specific to a certain music, and you correspond with these emotions. But stage-like, in our reality, it's so different. Somehow I'm putting myself in a norm which I don't like, and I have a tendency to change this somehow. I think it's this kind of repetition that strikes me, and I don't know why I'm really enjoying this, and I'm also putting it in the music, a kind of like tribal repetition. But this is not only from Sufi, this is also in our culture, like in the village songs that we sometimes sing, there is just two tones and things repeating. I think people, they have this urge for repetition, kind of that puts them in a trance. So I think this was kind of something that touched me and touched us. Also, for me, like the most beautiful thing I felt was the zikr. For me, it was a very special moment. Like I remember one time we were playing because like the musicians are changing there all the time because it's all the time music, so you have to like change because people get tired. And we were playing and we went into a zikr, and one moment I started crying. I remember I had to put something on me because everybody was looking, you know, so it was really, really, I don't know, beautiful in a way. When you play in a group, you have to be in a flow with everybody. If you're too expressive, then you somehow you flood everything around, and you try to be modest. Actually, this is what I chose, to be modest and just give what is coming out. Not to be like so much like a showman of emotions. Jaz imam pozadina klasična muzika i prethodno se zanimava со mnogo поинаков тип на музика. Случајно најдов на едно нивно видео на Facebook, бидејќи во тој период студирав во Холандија. И најдов на 4 прекрасни девојки кои што има нешто поинакво, нешто суштинско, што дури преку едно видео можев да го почувствувам и некако ми беше многу сродно. И баш ми оставија силен впечаток и се сеќавав на нив, иако долго време не бев во Македонија. И по случаен сплет на околности, неколку години подоцна се враќам во Македонија и се наоѓаме со Леа на йога час. И тука се поврзува некој муавет, дека двете се бавиме со музика и викаме ајде ќе посвириме некогаш. И така некако спонтано тоа се случи и едноставно се синхронизираа работите. Имав чувство како од секогаш да сум била тука. Јас потекнувам од исламско семејство и сум некако растена како измеѓу два света. Светот од каде што јас растев како муслиманка и светот каде што јас почнав да се дружам од кога се запишнав во средно, значи во овој да го речеме како тогаш вика помодерен свет со христијани, со разни, луѓе со други гледања и други сваќања. Музиката е грев.
дека не смееш да свириш и не смееш да пееш. Единствено беше дозволено само тапанот, тоест дафот, затоа што го опишува ритмот на срцето, го прикажува, и пеењето. И така тоа чувство дека можеби зошто да биде музиката забранета, зошто да биде музиката грев. Тоа многу ме трогнуваше, затоа што беше кажано и од мои блиски луѓе. Мојот контакт со суфизмот и тоа што суфистите пеат и свират за да се поврзат со Бога, исто премногу ме фасцинираше и исто влијаеше на моето растење. Coming from the Balkan and this cocktail of cultures and religion, I felt like here we have this some kind of Islamophobic aspect towards Islam. I cannot judge and blame people because this is how it's presented. And I don't want to go into the political side of it, which is very present, you know, how you moderate a certain approach towards something. So what happened in me, like I experienced Islam, I'm naming it now, I think it's important, in a very different way. Also the name Allah, I experienced in a very different way. In a way which I think it's very natural to convey it to people. So many times in the past, it was for us, especially with Ognan, who's one of my band members now, we were jamming and playing Sufi music. We enjoyed it a lot. We're trying to re-evoke this place that we have been before, because like a performer, it's so nice to go in this place. And playing this music, you use the name Allah so much. Jamming on this area here, especially in Macedonia, you have different kinds of generations, you know, around you. Older, different nationalities, younger, people who have no idea what it is. They heard it somewhere, it's far away from them. They don't want to think of it at anything. And so we sing Allah, Allah, Allah. I sing it in a way that I experience it, through my emotion. Also Ognan, he's quite younger, he's experiencing it from his way, and it's very emotional. And when people hear it, they sense the emotion about it. It's not the name, it's not the form that is like defined, it's the emotion that comes. It's the way you approach it, it's the emotion. And when they see it and they hear it, they're crying. Many times they're crying. And afterwards they're asking, wow, what is this? Why we haven't heard this? So we are like redefining the way we should experience certain, how do I say it, words etymologically, like creating a new image that Sufism, that the ritual aspect of any religion, of any philosophy, is something very interesting to experience. We have to take this perde behind and be curious and experience. And the more people are allowed, like Oruch Baba allowed everybody to be free and to experience this, the more free I am to present it to everybody. So fear and judgment can go away and we go to the essence. Why is this performed? And what does this thing evoke in me? And how can I transcend in a way, you know? And it's healing. Опять-таки возвращаюсь, очень известное стихотворение «Крик души флейты», да? Как флейта, который отдалился от Бога. Поэтому он говорит: «Бишнава знай, чун хикоят микунад, аз джудаи ха шикоят микунад, аз наистан та маро бубридан, در نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه هم خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی که او دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار اصل خویش.
و من به هر جمعیت نالان شدم، جفتی بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سری من از ناله من دور نیست، لیک چشم گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. ایشون говорит: آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر کی این آتش ندارد نیست باد. جوشش عشق است که اندر می فتاد، نی حریف هر کی یا که از یار برید. پرده هایش پرده های ما درید، همچون نی زهره و تریاک کی دید. همچون نی دمساز و مشتاق کی دید، نی حدیث راه پرخون می کند. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. محرمی این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. My interest in this book was woken up by the Soviet Union. I just finished my PhD in Moscow State Conservatory, and someone approached me from my colleagues saying, would you like to write something about music and religion? I understood I need to go back, either to Andijan or to Fergana Valley, to other places to talk to those women, because these women had a status, atenoi. Atenoi, which could be related to the Turkish haten, which means kind of a special woman or educated woman, but in general later it comes as a woman mullah, woman imam, female mullah. And that was interesting, because the more I was learning, in every village it turned out there was this, women, as usual, illiterate in Russian understanding, Russian way, they couldn't read and so on, but very much knowledgeable in Arabic script, Uzbek language, in Arabic script, and they knew everything. And more than that, I found that they are transferring the knowledge to the younger generation, that they are and they were teachers in the underground. Bismillahirrahmanirrahim. Endi adaştım dostlar kelgan yolumdan. Endi adaştım dostlar kelgan yolumdan. Türgen devletlerim ketti kolumdan. Acraldım dostlar yalgız gülümden. Hiç kim kutulmaz feryad ölümden. Hiç kim kutulmaz dostlar callad ölümden. Dünyanın hariciyes payavan yoktur. İşksiz kişiler niye iman yoktur. İmanlı kullar ölügen yoktur. Hiç kim kutulmaz uçbu ölümden. Hiç kim kutulmaz dostlar feryad ölümden. Bir gün tiriklik aylar ganimet. Bir gün tiriklik aylar ganimet. Dünya sarosat andok minnet. Koymadı hargiz odama tavni. Barcha peygamberler şahu gedavni. Hiç kim kutulmaz uş bu ölümden.
hiç kim kutulmaz tağut feryad ölümden. When they started singing, I was really not only impressed, it took my imagination away, several centuries ago. I understood it's very old, it's unusual, it's unknown. So I made these recordings, asking them something, and the way they performed together, some of them, for example, La ilaha illallah, it turned out to be morning ritual for person who just, passed away, for his family, and so on and so forth. They sing it all together in a choir of 4 or 5 people, but, the solo together. It was a revelation, because you feel the strength of it, the beauty of it. It had a divine dimension. And although you know the language, you don't understand where all these genres coming from. And look, I came musicologist who worked in the Union of the Soviet Composers in Moscow. I knew personally probably all famous composers, Shnitke, Gubaidulina, Denisov. I knew personally all this kind of Shchedrin, and Khrennikov and so on, all administration and so on. I just finished my PhD on Shashmakam, which was the crown of, classical court culture of Bukhara, Samarkand, Fergana, and so on. And it was beautiful and was medieval and very complicated, but it was at least, transcribed, and we had LPs, 68, to listen to them. It had names and so on. But here, they're singing something, and you feel, such a huge strength, energy behind this, and you'd have no explanation about what was it. Women managed to preserve it carefully, this genre, and to bring it from, late 19th century, beginning of 20th century, to the 21st century, thanks to female, efficiency and their ability to do everything, or to be, to perform every genre and so on. The whole culture, religious culture, has survived. We have no desire at all to take over the male role. This revolution, and it is a revolution, not a reform, is about humanizing both roles, not exchanging them. Nadam se da će žene i u nauci i na nekim visokim pozicijama, potencijalno na nekim visokim političkim pozicijama, upravo doneti mudrost i lakoću koja nije svojstvena muškom principu, i njega smo, kao što smo već spomenuli, znači imali već toliko hiljada godina, i mislim da je sad pravo vreme da se taj krug nekako okrene i vrati na tu ravnotežu. To ne znači nikakvo preuzimanje žena, da će one sad vladati planetom, nego da će taj ženski princip, odnosno ta mudrost i mekoća, preuzeti primat, jer mi jedno drugo zapravo dopunjujemo. Znači ne treba da bude nikakva borba protiv muškaraca i žena, nego samo ravnoteža. To je ono što je zapravo nedostajalo svih ovih hiljada godina. Ženama je teško da ostave trag u matematici, u nauci, uopšte u društvu, i da budu društveno vidljive. One su često i društveno nevidljive. Nagrade su nešto što je uvek neki plasman u društvu i neko priznanje. Postoji jedna nagrada u matematici, Filcova medalja, možda najprestižnija nagrada. I dodeljuje se od 1936. I prva žena koja je dobila tu nagradu je Iranka Marija Mirzahani 2014. u Seulu.
bilo je to na Svetskom kongresu matematičara, ja sam prisustvovala tome i svi smo bili toliko uzbuđeni i toliko je dirljiva bila ta dodela, dakle preko 60 nagrada, te nagrade koje se dodeljuju svake 4. godine i uglavnom su je dobijali francuski matematičari, ruski, izraelski, ali nijedna žena. I tada je onako cela sala, zidovi su bili natopljeni i nekom našom dirnuti smo bili svi i radošću, a onako je provejavala i neka seta i sećam se kad je predsjednica Koreje uručila tu nagradu, koliko je jedna mala sitna žena izašla i bilo je jasno iz njenog stava, načina kako je primila, sa kakvim sve problemima i preprekama ona morala da izađe na kraj, dolazeći iz zemlje iz koje dolazi, da bi se popela na taj sam vrh i dobila tu zlatnu medalju i priznanje u matematici. Preko moje mame koja je završila fakultet i imala podignute domene, koja sam dostigla taj neki nivo, eto i završila fakultet i doktorirala i imala i toliko se upinjala da budem društveno korisna i da popularišem i da budem vidljiva, uspešno ili neuspešno, ali ja sam u toj borbi se ishabala i izgubila tu neku mekoću, tu neku ženstvenost, jer ta borba me je učinila ratnicom i onda sam morala budem i oštra i odstupila od sebe, od onog nekog svog intimnog, ličnog i zaboravila na sve ono što čak i da, mislim, jedno je sanjati velike snove, to je svakako hrabrost, ali nije odlika žene da bude toliko hrabra ili uvek na ivici tako da bude oštra, ne bi li se izborila, postala vidljiva u društvu, značajna i tako. I sećam se, to sam predavanje i posvetila svojoj baki koja je godinu dana pre toga otišla i znam koliko me, eto znači od prve žene koja je dobila nagradu u matematici, od tog predavanja gde sam se prvi put suočila, javno mogu reći da je to predavanje mene jedine nedruštvene tamo učesnice, kad kažem mislim ne iz društvenih nauka, bilo je vrlo zapaženo i tu su sad, mislim to je jedna dinamika na Balkanu žene koja je u 80 godina od moje nepismene bake do mene i sad šta je želim mojoj Jani, da li želim da ona bude kao ja, nešto ambiciozna i da se penje po toj društvenoj lestvici, bude kao moja baka, ostavila sam to potpuno otvoreno jer ne znam šta je tačno sreća, ali negde je u meni to pobudilo ideju da je možda sreća upravo da je svaka žena koja ima priliku da bude ta unutrašnja snaga, da ona cveta, da bude nežna, zalivana, okružena tom muškom snagom koja po prirodi može da se haba u spoljašnjem svetu, da je to zapravo neki cilj i neka sreća. Sometimes you forget about modesty. You forget that you need to be humble and you're very appreciative when something new comes to life. And this reflection of humility very helped me, to understand. It's like, first I saw reaction of people, I'm not bowing to anybody, like, what is this? I want to do whatever I want to do, the Western mind aspect. But when you go there, and we are people, we are being influenced, crowd psychology influenced in a nice way. First thing you do, going up the steps, and you bow. You bow to the musicians, and you bow to the people who are having a certain ritual there. Actually, you bow to yourself, that you're very modest. You bow and you sit, and you start to understand what is happening. And what is happening there? You have makam music, which Oruj Baba made it very close to the common people, to us, people who don't understand. He didn't make it something up there, far away from us, that religion can do sometimes, He made it very close, very human, without many mediums behind, something that you personally experience. And it was the holy words, the holy names through the makam music. And for me, this was a very big breakthrough. It was very big breakthrough because it opened a place inside of me where emotions were allowed to be experienced without shame and without judgment, but also guided. Music is like magic. It captures the form and it allows itself to be transformed. And the aim of this
is to learn how to take emotions, see them, and then transform them. Go through them, transform them into, what was the word? To forget. To forget who you are so you can transcend to something which is much greater. The same aspect is the same. You lose yourself in trance, you put your hand like this. You take what is given to you and then you give it to everybody. And the same ahane becomes this, like a virtuos of magicians who are transforming the beautiful energy that is from the family, from the whole, all together going through an experience. Želja mi je uvek bila da komuniciram svoj izraz ne sebe radi i tu se znatno razlikujem od nekih mojih kolega pesnika koji pišu i kriju to što rade i tu je, taj rad je isto važan, ali kao samo terapija. Znači ne terapija, ne lečenje drugog, nego lečenje samog sebe. Znači ono što osjećate, što doživljavate, to činite, ali to je u ovom slučaju to je autoterapija, pomažete samo u sebi. Dok pesnici koji dele, koji izlaze na scenu i glasno izvode svoje stihove, oni zaista pomažu drugome. Great, great west wind, take me back to all the places and people I cared for. Take me away from this neoclassical order and dumbness. Even shamanic rituals, they perform for audience. Not just for, the person who needs healing, who needs some help, but they like, oh yes, if you're looking for some traditional, things, let's do this, kind of show. So they invite everyone, you are with your video camera, and then they perform. Ono što žena jeste, a to je njena priroda da tihuje, njena priroda da umiruje ratobornost, njena priroda
da sve radi sa lakoćom, da može više stvari odjednom. Praktično ono što majčinstvo predstavlja. Znači majčinstvo je nekako, kad kažem majčinstvo, to ne znači samo majčinstvo prema deci, nego uopšte majčinstvo prema čitavom narodu. To pitanje ostavljanja traga društveno vidljivih, nevidljivih žena i načina na koje su one pomerale granice, mislim da je jako važno. Uostalom i sam Nietzsche je pričao da jedno društvo i njegova kultura i kvalitet i nivo zavisi od kvaliteta žena, jer one rađaju decu, jer one kuvaju i tako dalje. Znači one daju sve ono najbolje toj naciji. We know that beauty and brains are not mutually exclusive. We know that we can be as competent in the boardroom as the bedroom. We know that. Čak i on je govorio tamo u Zaratrustri, kaže, stavljamo pitanje kao olovo u tvoju dušu da izmerim koliko je duboka, a to je pitanje o deci. Dakle, žene, mogu da kažem da recimo u trudnoći sam ja svoje najbolje matematičke rezultate dala upravo tada. Znači prosto imala sam 2 života, 2 srca, 2 snage, pa i 2 intuicije. I zaista to je period koji, tad sam i uradila svoj doktorat i najbolji moji radovi su pristekli iz tog perioda. Mislim da to je jako važno, ta plodnost žene i takođe prepuštanje toj nekoj kako da kažem, jer žena je spremna i na samom činu porođaja kada ona rađa život, a i to je i trenutak smrti posteljice, znači to je jedan trenutak gde se ona apsolutno prepušta, dezintegriše i spremna je zaista u tom trenutku i intenzitet bola i svega, ona je spremna da sve da za taj život i taj trenutak je zaista jedan trenutak koji toliko svaku ženu na svaki način obogati, produbi, prosto udvostruči volumen njenog bića, onda može svašta nešto posle toga u nju da stane. Tako da je to nešto što daje snagu i moć i mislim da je to važno podsticati i ohrabrivati žene da time dobijaju mnogo više ženstvenosti.